students, today we are going to learn linear equations in two variables of standard 10. In this chapter, we are going to learn what are linear equations, solution of linear equations, but there are three methods of solution of linear equations: by eliminating one variable, by graphical method, and by determinant method or Cramer's rule. And equations reducible to pair of linear equations and applications of simultaneous linear equations. First we see what is linear equations in two variables. An equation with two variables and each term have degree 1. इक्वेशन्स मध्ये दोन व्हेरिएबल्स असतात आणि त्या इक्वेशन्सची डिग्री 1 असते, अशा इक्वेशन्सना लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स असे म्हणतात. The general form of linear equations in two variables is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b are not equal to 0 and at the same time म्हणजे a आणि b च्या किमती एकाच वेळेला शून्य नसतात. First we see solution of linear equations by eliminating one variable. म्हणजे सॉल्युशन ऑफ इक्वेशन म्हणजे काय की त्यामधील जे व्हेरिएबल्स असतात त्यांच्या किमती काढणे. Now we will see what is simultaneous linear equations. When we think about two linear equations in two variables at the same time, they are called simultaneous linear equations. म्हणजेच एकाच वेळेला आपण जर दोन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्सचा विचार केला तर त्यांना सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स म्हणतात. नाउ वी सॉल्व द सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. 3a plus 5b is equal to 26 and second is a plus 5b is equal to 20. The coefficients of variable b are same. So we subtract equation 2 from equation 1. 3a plus 5b is equal to 26 minus a plus 5b is equal to 22. 3a minus a is equal to 2a and 5b minus 5b is equal to 0 and 26 minus 22 is equal to 4. 2a is equal to 4. Divide equation both the sides of equations by 2. A is equal to 2. We get the value of a is equal to 2. We substitute this value of a in equation 2. A plus 5b is equal to 22. We put the value of a is 2. 2 plus 5b is equal to 22. 2 इकडच्या साइडला जर आपण नेले तर ते मायनस होते, म्हणजे 5b is equal to 20. Divide both sides by 4. दोन्ही बाजूला 4 ने पण भागलं तर b is equal to 4. We get the value of b is 4. So we will get the value of a and b. Now we will see the second method, graphical method, for solving the simultaneous equations. Now we solve the following simultaneous equations graphically. X plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3. Start. X plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3. ग्राफिकल मेथडने सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवण्यासाठी आपल्याला पॉइंट प्लॉट करावे लागतात. आता समजा हे इक्वेशन आहे, याचा ग्राफ आपल्याला काढावा लागतो आणि त्यासाठी आपल्याला पॉइंट्स लागतात. आता त्याच्यासाठी
की त्याचे ऑर्डर्ड पेयर्स आपल्याला काढावे लागतात. त्या कशा काढायच्या ते आपण पाहू. समजा आपण x = 1 घेतलं. x = 1 या इक्वेशन मध्ये समजा आपण 1 + y = 5 असे इक्वेशन आहे. तर y = 4 म्हणजे आपल्याला 1 4 अशी ही एक पेयर मिळाली. x coordinate is 1 and y coordinate is 4. we take x is equal to y is equal to 0. समजा आपण y is equal to 0 टाकलं तर काय येईल? x plus 0 is equal to 5. Therefore x is equal to 5. The order pair we get 5 0. we take x is equal to 2. म्हणजे x ची किंमत 2 टाकायची. 2 plus y is equal to 5. Therefore y is equal to 5 minus 2 3. म्हणजे y is equal to 3 किंमत आपल्याला मिळाली. The order pair we get 2 3. we take y is equal to 1. y is equal to 1 या इक्वेशन मध्ये जर आपण टाकलं तर x plus 1 is equal to 5. Therefore x is equal to 5 minus 1, that is 4. The other pair we get 4 1. याप्रमाणे आपल्याला या इक्वेशन्सचे ग्राफ काढण्यासाठी हे 4 पॉइंट्स आपल्याला मिळाले. त्याचप्रमाणे आपण x - y = 3 या इक्वेशनचा ग्राफ काढण्यासाठी x - y = 3 या इक्वेशनचा ग्राफ काढण्यासाठी आपण त्याच्या ऑर्डर पेयर्स काढू. we take x is equal to 1. 1 minus y is equal to 3. So minus y is equal to 3 minus 1, that is 2. Therefore y is equal to -2. म्हणजेच आपल्याला y ची किंमत मिळाली -2 and order pair we get 1 minus 2. y is equal to 0 आपण जर घेतलं तर x minus 0 is equal to 3. Therefore x is equal to 3. x is equal to 3. And order pair we get 3 0. We take x is equal to 2. x ची किंमत आपण 2 घेतली. 2 minus y is equal to 3. So minus y is equal to 3 minus 2 1. Therefore y is equal to -1. The order pair we get 2 minus 1. And we take y is equal to x is equal to 0. x is equal to 0 आपण घेतलं. 0 minus y is equal to 3. So minus y is equal to minus y is equal to 3. So y is equal to -3. The order pair we get 0 minus 3. Now we will plot the ordered pairs on the same coordinate plane. First we plot the graph of equation x plus y is equal to 5. First ordered pair is 1 4. So we plot the point 1 4. X coordinate is 1 and y coordinate is 4. Second ordered pair is 5 0. X coordinate is 5 and y coordinate is 0. Third ordered pair is 2 3. X coordinate is 2 and y coordinate is 3. Here we plot the point 2 3. Fourth order pair is 4 1. X coordinate is 4 and y coordinate is 1. We plot these
4 points and we draw the graph of, we join these points. We get the graph of equation x plus y is equal to 5. Now we will plot the ordered pairs of equation x minus y is equal to 3. The first ordered pair is 1 minus 2. X coordinate is 1 and y coordinate is minus 2. Second ordered pair is 3, 0. X coordinate is 3 and y coordinate is 0. So this point is on the x-axis. Third ordered pair is 2 minus 1. X coordinate is 2 and y coordinate is minus 1. Fourth ordered pair is 0 minus 3. X coordinate is 0 and y coordinate is minus 3. This point is on the y-axis. We draw these, join these 4 points. So we get the graph of equation x minus y is equal to 3. The coordinate of these two graphs, the intersection of two graphs is 4, 1. This is the solution of these two equations. X plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3. म्हणजेच हे जे आपण x plus y is equal to 5 आणि x minus y is equal to 3 यांचा जो ग्राफ काढला आणि त्यांचा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे तो पॉइंट म्हणजेच या दोन्ही इक्वेशनचं सॉल्युशन 4, 4, 1. 4, 1 is the solution of these simultaneous equations. Now we will see what is determinant. A, B, C, D is a determinant where A, B and C, D are rows. म्हणजे A, B, C, D हे rows आहेत. तसंच A, C, B, D are columns. A, B, C, D are rows and A, C, B, D are columns. The value of determinant. याच्यामध्ये A, B, C, D या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आहे AD minus BC. AD minus BC is the value of this determinant A, B, C, D. म्हणजेच इथे काय केलं आहे A आणि B चा गुणाकार केलेला आहे आणि त्यामधून B आणि C चा गुणाकार वजा केलेला आहे. Now we will find the values of the determinants. 3, 2, 4, 5. तर आपण या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आपण काढणार आहोत. 3 into 5 हा गुणाकार करायचा आणि त्यामधून यांचा गुणाकार वजा करायचा. 4 into 2 minus 3 into 5. 4 into 2 8 minus 3 into 5 15. 8 minus 15 is equal to minus 7. We get value minus 7 of this determinant. Second example is minus 1, 7, 2, 4. 2 आणि 7 यांचा गुणाकार करायचा. त्यामधून -1 आणि 4 यांचा गुणाकार वजा करायचा. 2 into 7 minus 4
प्लस झाली इथे जे 14 plus 4 that is 18. So we get value 18 of this determinant. The third method for solving simultaneous equations is determinant method. This method is also called Cramer's rule. The general form of linear equations in two variables is ax plus by is equal to c. त्याप्रमाणे आपण इथे दोन इक्वेशन आपण घेतलेले आहेत a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. तर याच्यामध्ये आपण डिटर्मिनंट घेतला d is equal to a1 a2 b1 b2 म्हणजेच काय पहिल्या कॉलममध्ये आपण घेतले x चे कोएफिशियंट आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये घेतले आहे y चे कोएफिशियंट b1 b2. This determinant d dx is equal to c1 c2 b1 b2. याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म आपण पहिल्या कॉलममध्ये घेतले आहे आणि सेकंड कॉलममध्ये कोएफिशियंट ऑफ y घेतले c1 c2 b1 b2. dy is equal to a1 a2 c1 c2. याच्यामध्ये पहिल्या कॉलममध्ये आपण x चे कोएफिशियंट घेतले आहे आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये कॉन्स्टंट टर्म आपण घेतलेले आहे. आता x ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी x is equal to dx upon d म्हणजेच या डिटर्मिनंटला या डिटर्मिनंटने भागायचं म्हणजे आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळते is equal to dy upon d म्हणजेच dy या डिटर्मिनंटने डिटर्मिनंटला d या डिटर्मिनंटने डिवाइड करायचं केलं म्हणजे आपल्याला y ची व्हॅल्यू मिळते. We will solve the simultaneous equations using Cramer's rule or determinant method. Example is 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y minus 5 is equal to 0. Cramer's rule ने simultaneous equations सोडवण्यासाठी दिलेले इक्वेशन्स आधी या फॉर्म मध्ये मांडून घ्यायचे ax plus by is equal to c या फॉर्म मध्ये मांडून घ्यायचे. 3x minus 4y is equal to 10 is the first equation and 4x plus 3y is equal to 5 is the second equation. Here we get the values of a1 b1 and c1 a2 b2 and c2. a1 is equal to 3, b1 is equal to minus 4, c1 is equal to 10, a2 is equal to 4, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 5. d is equal to a1 a2 b1 b2. That is 3 4 minus 4 3. 4 into minus 4 minus 3 into 3. 4 into minus 4 minus 16 and 3 into 3 9. Minus 16 minus 9 minus 25. Now we will find the value of dx is equal to c1 c2 10 5 and minus 4 3 is equal to 5 into minus 4 minus 10 into 3. 5 into minus 4 minus 20 and minus 10 into 3 minus 30 is equal to minus 20 minus 30 minus 50. dy is equal to, for dy we take the values a1 a2 c1 c2 3 4 and 10 5. 4 into 10 minus 3 into 5. 4 into 10 40
find value of x. X is equal to dx upon d. dx की वैल्यू क्या है -15 अपॉन d. d की वैल्यू मिळाली है -25 is equal to 2. y is equal to dy upon d. dy ची वैल्यू मिळाली आहे 25. d ची वैल्यू आहे -25. 25 upon -25 is equal to -1. So we'll get value of x is equal to 2 and value of y is equal to -1. The solution of these simultaneous equations is xy is equal to 2 minus 1.